Всех приветствую, с вами Иван, канал Директор. И мы продолжаем с вами играть в игру Kingdom Come Deliverance. Садитесь поудобнее, сегодня мы будем продолжать знакомиться с игрой. В прошлой серии мы очень много времени потратили на знакомство с основами, немножко поучились биться на мечах, немножко побезобразничали с нашими друзьями, вон там вон. И сегодня пойдем сначала вытряхивать деньги, а во-вторых, допроходить эту первую главу. Ну что ж, поехали. И не забудьте налить себе какого-нибудь вкусненького чайку. С чем-нибудь еще более вкусненьким на закуску. Поехали встречаться с друзьями. Они у нас вот здесь находятся. Заюзаем нашу бесплатную рабочую силу. Где эти шалопаи? Я мимо них уже прошел. Надеюсь, они меня ни в какие больше неприятности не втравят. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Ну, Good дают point. It's not as позадиться. if anyone really likes the Deutsch. Ну что ж, теперь мне нужна помощь с домом Кунеша. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Пойдем к Кунешу. watch it. Folk these days. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Так, отлично, значит, эти его приемы можно прерывать ешкой. Отлично, это было быстро. What the hell are you doing? I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. Вот так-то уже лучше, друг. Understand? И зачем мне ключи Кунеша? Ключи от сундуков, ключи от дверей. А сколько он вообще мне должен? Кстати, сколько у меня денег? 0. То есть денег он мне не дал. Давайте пойдемте выясним цену хотя бы. Углежок, привет. Хорошо поживаю. Давай поторгуем. Уголь стоит полмонеты. А мне надо, по-моему, 2 угля, что ли. Красть мы не будем. Кстати, у нас есть одно умение на силу. Так, как скала. Успешное блокирование ударов минус 30% выносливости. И могильщик. То есть мы тягаем людей без сознания и трупа. То есть 50% их веса только будем ощущать, да? И на каждый перк у нас есть очки. То есть на все подряд. Отлично. Красть мы не будем. Мне надо сейчас в журнале посмотреть,
10 мешков угля. Да, их 10 надо. Мы получаем, соответственно, из 10 по 0,5, 5 монет. Денег 0. Корчма там, да? Да. Бланка. Вот, углежок говел. Так, понятно. Покупаем только помощника, да? Бланка, поговорить с тобой можно? Или надо спереди зайти? Я хочу обойти тебя, Бланка. Давай. Давай, поговорим. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Давай сначала поговорим про тебя. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer, but when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. Так. I need ale for father. As the gentleman wishes. But wait though, there's a catch. I've no money. Kunnish owes me and he won't pay up. Leave it to me. But you have to pay me back this evening. Nah, you're the best girl a man could wish for. Your father wants a cool one from the cellar, doesn't he? Wait here while I fetch it. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, Hal. I do hope so. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Спасительный шнапс. Это вещь для сейвов. Прикольно. Честно говоря, я бы хотел где-нибудь умыться. Я могу умыться? Давай умоемся. А бани здесь есть вряд ли. Так. Ну, хотя бы чуть-чуть почище стали. Давай занесем пивку к отцу, а потом пойдем дальше. Давай спросим у отца про то, что говорила мать, про Кунта-гору. What did you actually do in Kuttenberg?
Oh, all sorts. You had to be able to put your hand to anything if you wanted to make a living. But I was never far from iron. I'd like to see Kuttenberg sometime. I'll take you there one day, never fear. It's a beautiful city. But in the end, you'll learn the best places here by the Sasso. We've kind nobles, fertile land, and plenty of everything. And do you know Sir Radzig well? We've known each other long enough. Так, поговорили про прошлое. Думаю, там была какая-то интересная история. Но сейчас... About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzig? No, I don't. I'll be back soon. Я думал тебе отдать холодное пиво, но, видимо, я не могу тебе его отдать, пока не пронесу все остальное. Итого, мне сейчас надо 10:05, итого 0,5 на 10, 5 монет. 5 монет. Есть два варианта. Первое, продать все, что мне не надо. Типа капуста. По 0,9. Либо все-таки сходить в дом к этому идиоту и на 5 монет набрать добра. All right, blacksmith boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last. Здесь ничего нету интересного. Интересно, а где он просадил все свои деньги? Я вижу какие-то монетки на столе. Гвозди кунеша, молоток кунеша. Да ладно, ничего нету. Да ладно, офигеть. И что у него можно взять, кроме молотка и гвоздей, которые ему и продавали? Ответ: ничего. Ох ты ж, блин. Я не верю, что у этого парня нет ничего. На крышу я забраться не могу, судя по всему. Но там, скорее всего, ничего и нету. А это тоже его дом, интересно. То есть у него вообще ничего нету. All right, blacksmith boy, you got the better of me. Take what you Ну want. тебя нафиг. Платить тебе нечем, а инструменты забирать у тебя не буду. Мне нужен купец. И мне нужно 5 грошей. Чтобы добыть 5 грошей, мне надо поторговаться и продать свои вещи. Ух ты ж, 104. А продать я могу что-то? Так. Как с тобой торговать, купец? И тебе привет, парень. Давай поторгуем. Сколько у тебя стоит молоток, например, продать?
А, вот продать. Вареная капуста стоит 0,7. У тебя... Так, 0,7 за вареную капусту, 0,4 за обычную капусту. Надо пойти приготовить капусту и продать ему. А у тебя сколько стоит? Хорошо, я пожелаю, давай. Показывай, что с тобой можно поторговать. 0,9. Опа, уже интересней. Вот тебе мы всю вареную капусту и продадим. Сейчас пойдем приготовим ее в корчме. Корчма. Блин. Туда входить нельзя. Я бы хотел пойти что-нибудь приготовить. А у торговки еды сколько стоит эта капуста? 0,7. Be a bit more careful. Еще торговка. А чем торгуешь ты? Сколько торговцев-то? 0,9. Так, а у него там есть что-то, что можно приготовить? Я не хочу отбирать его инструменты, честно говоря, эти. Нам нужно 0,9, 5 капуст. Это 6 капуст. Того у меня есть 4. 5. Давай один лучок попробуем. Вот так вот. Это сейчас мы продадим. Вон тому торговцу, который дает больше всего. И тебе доброго. Привет, купец. Безымянный купец. Продадим тебе. Ага, она еще и стакается в 2 разных слота по степени годности. Сколько там у меня грошей? Два по 0,9. Еще 3 по 0,9. Корзина. 0,9 на 5. Что-то я просчитался. 0,9 на 5. Это у меня получаем 45. Да. 4,5. 4,7. Плюс 2 лука. А лук не вареный стоит 0,4. Вот 2 лука. Даже пусть будет 3. Корзина. Поторгуемся. Попробуем торговаться. Надеюсь, в минус не уторгуюсь.
Торговаться можно, если вы хотите дешевле купить или дороже продать. Вы выбираете сумму, которую хотите заплатить и получить кнопками В и С и подтверждаете ее Е. Купец отвечает на ваше предложение. Если он отказал, то следует встречное предложение. И вы уже должны либо принять, либо отказать его. Когда вы долго торгуетесь, делая предложения за предложениями, купец начинает от этого уставать. И в какой-то момент прекращает торг. И по нижнему индикатору мы можем понять, что он уже от этого устал. Причем репутация в глазах торговца с каждым неудачным раундом уменьшается. Давайте торговаться. Сейчас 5,9. Давайте разок поднимем до 7. We agreed? You're right, pinch purse. 6,2. Честно, я удовлетворен. That's a sum I can live with. Меня все устраивает. У меня теперь есть 6 монет. На одну монету даже больше, чем я думал. И можно пойти к помощнику углежога. Поторгуемся. Уголь. Мне нужно 10 штук. И снова поторгуемся. Будем учиться торговать. Мне это нравится. Опускаем где-нибудь до 3,5. Since it's you. That's not enough. Сколько предложишь ты, друг мой? 4,4. Ну, я согласен. I'll go for that. Мне понравилось. Торговля здесь, кстати, прикольно получилась. Но, скорее всего, не совсем правильно выполнил задачу с этим парнем. Ладно. Привет, батя. Отдаем тебе все, что надо. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Начинаем Good ковать. job. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Go back and get me another, and you can pay for it yourself. That's the price of stupidity. Надо было пиво последним брать. Я думал узнать на него цену. И, кстати, тоже прикольно. Вот это вот такое разграничение. Но теперь можно купить пивко за гроши. Благо, они у меня есть. Это круто. Вот крутой вариант получился. Мне нравится вот то, что есть такие задачки, которые надо обращать внимание на то, что тебе говорят, и что им надо холодное пивко. Так, Бланк, привет. Я тоже рад тебя видеть. Давай попробуем еще раз поторговать с Бланкой. I'm back. I can see. I need another picture of. You want me to get it for you? Aye. And Конечно, абьюзать Бланку, Here you are. Бьянку таким образом, это не Thanks. очень хорошо. It's on me today.
You can pay me back this evening. Out Да, of the question. вот этим вечером будет круто, я And this думаю. evening I'll have something more for you. Спасибо, Бланка. I can't wait. Отличненько. Ага, ну зато 0,2 гроша отдал. Всего 0,2 гроша за это пиво? Да, круто. Теперь можно бежать к бате, давать ему кувшинчик с пивком. Надеюсь, теперь он сможет все нормально выкопать и мне помочь. Научиться ковать тоже. Не забываем по дороге тренировать выносливость. Надеюсь, она все-таки тренируется. Давайте посмотрим. А, где выносливость? Живучесть, вернее. Да, тренируется, но как-то она очень медленно тренируется. Поехали. Ковать. About time. Have you got everything I wanted? Ну да, пиво теперь холодное. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Но я думал, что он сейчас Right. тупо вспомнит про пиво. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Красотища. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier. And it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. Голыми руками. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. А, это ручку примеряли. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village?
I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Что ты надо мной смеешься, девушка? Так, в кузницу. Где кузница? Это дом. Это дровяник. Henry, are you all right? Наверное, где-то в доме. Либо можно посмотреть по карте. Да, где-то там. Давайте перекусим слегка, кстати. Не бросить, а поедим. Или с котелка мы поели и больше уже ничего с ним сделать не можем. Кузница здесь, наверное. Не похоже. Нет, это склад. Так, что-то я туплю. Попробуем спросить у мамы об этом. Блин, я только это могу ей сказать, да? О боже, нет. Thanks, Ma. Я хотел спросить, где у нее ключ от кузницы, вернее, где кузница находится вообще. Это похоже на кузницу, но это не кузница, вернее, это вообще сарай. Ой, блин.
Я не обжегся об меч-то раскаленный. Что-то я не там бегаю. Где-то они должны быть в доме, по-моему. Вот сейчас я где от них нахожусь? За ними. Сейчас. Ага, вот сундук. Теперь пошли отнесем гвозди. Но почему он сказал в кузнице? Ну ладно. Ну, Тереза, держи свои гвозди. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Значит, на танцы идем, да? Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Испытать меч? Ну, давай. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isma. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful.
Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. The messenger. He was in a hurry. What's happened? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, Да. go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Reddick. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Burke! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee!
Так. Замок в осаде. Нам надо найти коня. Вижу повозку. Маг. Да. Ладно. Продолжаем убегать. Вижу коней. Опс. Надеюсь, сохранение где-то в нормальном месте было. А то и сохранялся вообще ничем. Так. Зеленая рубашка на мне надета. Да? Да. Оружие. На этот раз мы не будем. А я не могу его достать? Я ж его надел. Блин. Сколько вас здесь? И почему я не могу от них спрятаться? Ну ладно. Видимо, в кустах я спрятаться не могу, только убегать. Ну что ж, ладно, теперь не будем больше тупить и будем просто убегать. Я повредил ногу. Черт. Я повредил обе ноги. Ну, в принципе, все, можно сохраняться. Почему я не могу взять меч? У меня вот это не... Я не понимаю этого от слова совсем. А, нет, все, меч я взял. Да, в этой игре нереально так пробиться, надо просто убегать. Надо просто убегать. Будем просто убегать, не сбегая вниз, бежать по тропе. Что может быть проще? Вон переправа есть. Верховая езда. Вот.
Можно скакать рысью, можно с капсом шагать. Shift плюс вперед это средняя скорость, и 2 шифта это галоп. Но быстро выносливость падает. И на Кентере мы можем не управлять лошадью. А я могу тебя ударить? Так, Shift это Кентер. Так, я могу выйти из боя и сесть на лошадь. Да, но они меня быстро с нее снимут. Понятно, все. Я прыгать на лошади могу. Нет, лошадь прыгать не умеет в этой игре. О, все, она прыгнула. Или застряла. Нет, она застряла. Все, прыгнула. Давай, давай, лошадь, беги отсюда. Ладно, ну нафиг. Я с ними все равно не справлюсь. Слишком уж не прокачан мой навык боя для того, чтобы их убить. Да, надеюсь, сможем мы убежать без проблем. Хотя бы до леса. Там уже будет полегче. Конечно, сейчас затупил бешено. Ну ладно. У нас есть кровотечение. И нам поранили ногу. Так, я не могу оборачиваться. Блин. Мне надо куда-то в ту сторону бежать. Left. Elmo gets to the... Черт. Куда-то туда надо убегать. Go! They'll kill you all! Так, у лошади скоро кончится стамина. Так. Понятно. Надо было бежать по дороге и искать придорожную часовню. О, нет. Снова отсюда.
Ну ладно, побежали отсюда. Я думал, будет стойкая сцена, где мы убегаем. Ну ладно. Это мы уже читали. Надо было, кстати, свистнуть. Тогда, может быть, мы отвлекли внимание от того дома. Так, вон там что-то горит. Left. Hamburg is to the left, along the stream. Влево вдоль потока. Run for it! Flee to Talmberg! Так, понятно, скакать мы можем только по потоку сейчас. Блин. Да чтоб вас, эти лошади здесь даже просто зайти наверх не могут на такой маленький. Так, где морда лошади? Морда лошади здесь. Да скачи ты давай. По потоку я скакать не могу, понятно. Скачем только по дороге. Меня бесит то, что эти лошади здесь не могут нормально скакать. Реально. Еще меня бесит то, что... Я не могу понять, какое оружие у меня в руках. Так, понятно, меч на двойку, не на единицу. Зеленая эта шкала на свойстве лошади была. Не будем пытаться сейчас подраться с ними, потому что я просто не смогу. Их слишком много для этого.
Мой навык боя недостаточен для подобных упражнений. На этот раз, надеюсь, я смогу сбежать. Left. Hamburg is to the left, along the stream. Flee! To Talmberg! Надеюсь, это не шаг, а этот самый, как его там. Run for it! Средняя скорость лошади. Здесь я сдох в первый раз. Run for it! Flee! Flee! Так. Давай, давай, только не догоняйте меня. Надеюсь, мне хватит выносливости лошади. Ага, добежали. Слава тебе, Господи, не до замка. Надо было бежать. Уже круто. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hajo, Hosenkinder! Так, отлично. Мы доскакали до замка. Нам помогли. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Так. Easy.
All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. Повезло, да. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Ну, пошли к лорду Тивишу. Вернее, если это будет возможно. Нет, невозможно. Сколько же как цен в этом самом начале-то. Да. Но все мне нравится, круто. This is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. То есть все обозначения на карте у нас будут. Ну что ж, вот в этих апартаментах, где нам дадут отдохнуть, поесть и так далее, скорее всего, мы с вами закончим сегодняшнюю серию. Она уже длинная, но в принципе для начальных серий это нормально, я думаю. Я бы что-нибудь поел, если бы нашел. Так, туда замок сложно вскрыть. Значит, нам не сюда. Это частная территория пана. Кстати, мы же вышли отсюда. То есть нас начинает уже вскручивать желудок, да? Все с вами понятно. Надо что-нибудь поесть по-быстрому. Интересно, а если поспать, то сохранение будет? Только найти бы еще где.
Но прежде чем спать, надо поесть. Где здесь кухня? Ладно, съедим яблоко пока что, чтобы не помереть с голоду. Или репу. Вот, репу. Нет, репа дорогая. Мне больше нравится рогалик. Вот, Борик. Борик нам скажет, где поспать. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. А где кухня? I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Так, понятно. Кухня I внизу. can't understand why he'd waste his talents. Damn! Sir Divish has suffered his own share of woes, but he's a generous man and a good one. We'll take care of you until everything blows over. You risked your life to warn us, and we won't forget it. Спасибо. Только дай мне поесть сначала. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. То есть мне бы хорошо помыться где-нибудь. Понятненько. Пюре точно было наше. И один рогалик. И теперь можно всем этим перекусить. Ням-ням. Я ж перекусил. Понятно. И старый рогалик. Теперь я хочу спать. Где-то был еще алкоголь. Вот, винцо.
Где я поспать могу? Where's that chamber for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge in the Так, courtyard. надо будет сейчас найти сторожку во внутреннем дворе. Ищем сторожку во внутреннем дворе. Это явно не сторожка. Это внутренний двор, но тоже не сторожка. Вообще, вот это похоже на сторожку. Да. И не забудем снять башмаки. Ну что ж, спокойной ночи. Или не спокойной ночи, мы еще винца не выпили. А вот теперь спим. Это 24-часовой циферблат, я так понимаю. Ну, давайте часов до 6. Да, произошел сейф. Keep your eyes peeled. If you see, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ну что ж, расскажем о набеге. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands.
A fellow by the name of Kunnish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunnish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunnish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. Oh, you poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years.
That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Так, вот на этом я уже уверен, что игра была сохранена, как вы видели. Поэтому можно закончить с этой серией. Наконец-то. А то мы будем еще 1,5 часа сидеть и записывать. На этом все. Спасибо вам за внимание. Поддержите меня лайками. Поддержите меня подписками. Удачи вам.